సో గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జోన్. చాలా మంది ఏంటంటే, చాలా మంది సేస్ దిస్ వీ షుడ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ కంఫర్ట్ జోన్ అని. బట్ వాట్ ఈస్ కంఫర్ట్ జోన్ ఫర్ యూ? సో నేను అంటే నేను ఏదో పెద్ద గొప్ప చేస్తాను చెప్పట్లేదు. ఐ టెల్ యూ మై స్టోరీ వాట్ ఐ డిడ్. సో బీయింగ్ born and brought up in a middle class family, being in India is comfort zone. But I went to Australia, sorry, USA first. I did my masters there. Okay, masters in the అందరిలాగే కన్సల్టెన్సీ, అండ్ దట్స్ అ కామన్ థింగ్ దర్ అనమాట. సో కన్సల్టెన్సీలో జాబ్ చేశాను. ఐ వాస్ గెటింగ్ గుడ్ మనీ. కన్సల్టెన్సీ జనరల్గా అక్కడ ఫుల్ టైం కంటే కన్సల్టెన్సీ మనీ వస్తే ఐ వాస్ గెటింగ్ గుడ్ మనీ. ఆఫ్టర్ 2 jobs కదా, ఐ డి నాట్ లైక్ ద ఐడియా. ఏంటంటే 1 month నాకు నాకేంటో ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే మరి అదేనో నాకేమైంది, ఆ 1 month కాగానే ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోయిందంట ప్రాజెక్ట్. దానివల్ల ఏమైంది, ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్. పరిగెత్తి పాలు తాగడం కంటే నిలబడి నీళ్ళు తాగడం మేలని ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నాను అనమాట నేను. అది ఎప్పుడు కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో. దెన్ ఐ డి నాట్ లైక్ దట్ అండ్ ఐ వెంట్ టు ఫుల్ టైం. ఆ ఫుల్ టైం వెళ్ళినప్పుడు డిఫరెంట్ సర్చ్ చేస్తుంటే మా ఫ్రెండ్ ఒకతనికి ఏంటంటే, he got one full-time job in Boston, so he referred me. What is that company? వాడు ఏమన్నాడంటే, బాబు ఫస్ట్ 3 months నీకు 3,000 ఇస్తాను, ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ గుడ్, నెక్స్ట్ 3 months 4,000, తర్వాత 5,000. జనరల్గా మాకు అప్పుడు ఫుల్ టైంకి 5,600 ఇచ్చినమాట. వాడు 3,000 ఇస్తాను. యాక్చువల్గా ఐ యాక్సెప్టెడ్ దట్. మా బ్రదర్ వచ్చి పవన్ కోటపల్లి, తను ఏమనంటే, ఐ డోంట్ నో, ఐ షుడ్ షేర్, మాకు పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తామట, ఆ పార్ట్ టైం జాబ్లో దీనికన్నా ఎక్కువ వచ్చేటి కదా అని చెప్పి పడతాను. ఎనీవేస్, బట్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ దట్ ఆఫర్. ఆ 3 months మంచిగా ఎంజాయ్ చేశాను. ఆ 3 months లో కూడా ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ మంత్ వాళ్ళకి నా పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చి నాకు ఇంకొక టాస్క్ ఇచ్చారన్నమాట. అంటే ఆ రెగ్యులర్ పని కాకుండా కొత్త టాస్క్ ఇచ్చారు. 1 month శాలరీ ఇచ్చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారన్నమాట. సో నేను ఇండస్ట్రీలో కొత్త కాబట్టి నేను కూడా కొంతమంది హైర్ చేసుకుని, ఇండియాలో కొంతమంది హైర్ చేసుకుని ఐ డిడ్ దట్ కంప్లీట్లీ. ఐ కంప్లీటెడ్ దట్. 3 months తర్వాత వాడు ఏమన్నాడు నీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలని చెప్పాడు. నాకు అది నచ్చలేదు. అంటే నా పర్ఫార్మెన్స్ బాగా, వాడు శాలరీ ఎట్లనే ఉంచుతాను అని చెప్తే ఒకేలా ఉంటుండే, కానీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా నచ్చలేక నేను ఐ షిఫ్టెడ్ ద కంపెనీ. అప్పుడు నాకు ఐ గాట్ లైక్ 60K శాలరీ ఇంకోటి వచ్చింది, అది జాయిన్ అయ్యాను. కానీ దాంతో అది ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఐ గాట్ 1 more థింగ్ అనమాట, 66K. దానికి వెళ్ళాను. అక్కడ అతను ఇండియన్ అనమాట. ఆ ఇండియన్ అతను నా వెనకాల కూర్చొని మానిటరింగ్ ఇస్తున్నాడు. అసలు అది అక్కడ 1 week కూడా లేకపోయాను. దెన్ ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ 66 అండ్ ఐ కేమ్ టు 60. సో అక్కడ మంచిగా హ్యాపీగా చేస్తున్నాను. అక్కడ అంత మంచిగా అవుతుంది. వాళ్ళు 60 నుంచి 60 నుంచి 72K చేశారు. అండ్ దెన్ రియల్గా వాళ్ళు మంచి చాలా బాగుంది. అండ్ దే మేడ్ 84 అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఫైన్. కానీ ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్ని చూసి ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ టీచర్ అనమాట. సో దట్స్ వై ఐ లెఫ్ట్ దట్ జాబ్ అండ్ దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. When I came back to India, I asked my father, I told my father that I want to become a teacher. Then he didn't like the idea and he told me, first you get married and decide. Me iddaru decide చేయమని చెప్పారు. And then I told okay, నాకు పెళ్లి చూపులకు వెళ్తే అమ్మాయి చెప్తా అని చెప్పాను. అట్లా మేము వెళ్ళాము, చెప్పాము. ఒక 2-3 బ్లాస్ట్లు అయినాయి. దాంతో తను చెప్పామంటే, నువ్వు ఇట్లా చెప్తే నీకు అసలు పెళ్లి కాదు, దయచేసి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఆ అమ్మాయికి ముందే ఈ విషయం చెప్పకని చెప్పాడు. అది నాకు అర్థం కాదు, అదంటే నాకు అది నచ్చలేదు. అట్లా మనం అబద్ధం చెప్పొద్దు అని చెప్పేసి. అప్పుడు మన త్రివిక్రమ్ గారి ఒక డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది, అబద్ధం చెప్పడం అంటే నిజాన్ని దాచడం, అదే అబద్ధాన్ని నిజం చేయడం మోసం అని చెప్పేసి నేను కూడా ఫీల్ అయ్యి, సరే అని చెప్పింది మరీ తప్పు కాదు, మరి రైట్ కాదు, సో పెళ్ళైన తర్వాత కాదు కానీ ఎంగేజ్మెంట్తో తిద్దామని నేను డిసైడ్ అయ్యాను. సో మై కరెంట్ వైఫ్ స్వప్న, సో మా ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ డే వెళ్ళేసి, అప్పుడు ఓడిఎఫ్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు, ఆమెకు చెప్పాను ఇట్లా అంటే షీ డోంట్ లైక్ ది ఐడియా. సో షీ టోల్డ్ మీ ఓపెన్లీ, అదే ఐ డోంట్ లైక్, మీకు యూఎస్ వీసా ఉంది, విల్ గో టు యూఎస్ అంటే. లక్కీ అప్పుడు ఐ టోల్డ్ హర్ మాకు ఇట్లా మనకు యూఎస్ మన ఆస్ట్రేలియాలో బిజినెస్ ఉంది, విల్ గో అంటే వీ వెంట్ టు ఆస్ట్రేలియా. ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఇది గోల్డెన్ స్పూన్ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే మా బావగారు చాలా కష్టపడి చాలా బాగా చేస్తారు. దాన్ని ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫైన్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫైన్, కంప్లీట్లీ ఫైన్. వెన్ ఐ సే ఫైన్, ఇప్పుడు నాకు వాట్ ఎవర్ బెనిఫిట్స్ ఐ షుడ్ సే ఐ గాట్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, ద కృష్ణాస్ లవ్ టువర్డ్స్ మీ ఐ షుడ్ సే. ఎందుకంటే యూఎస్ చాలా మంది యూఎస్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు, అలాంటిది నేను యూఎస్కి వెళ్ళేసి అక్కడ H1 ఉండి అంతా చేసి వదిలేసి వచ్చాను. బట్ కృష్ణ హ్యాస్ గివెన్ మీ వన్ మోర్ ఆపర్చునిటీ. అక్కడ పోయి ఏంటంటే ఏదో చేద్దామని మళ్ళీ అదే తప్పలేదు, ఏదో ఏమంటారు, మా షాప్ లో హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పడము, వచ్చిన వాళ్ళకి బుక్స్ ఇవ్వడం, అంతా అట్లా ఉంటుండే మనదంతా సినిమా. మా వాడేమో ఏంటంటే మీరు సేల్స్ పెంచమని చూడు, అన్నయ్యకి సేల్స్ పెంచి మీరు ఇంప్రెస్ చేయండి అని తను అంటుంటే నేను ఏదో చేసేవాడిని.
లక్కీ పాపం తను కొన్ని రోజుల తర్వాత గమనించి నాకు సరే అని ప్రభుజీ మీరు వెళ్దామంటే ఇండియాకి వెళ్దామని చెప్పడంగానే ఎక్కువ డిలే చేయలేదన్నమాట, ఇక ఇండియాకి వచ్చేసాను. కానీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ లక్కీ. మా బావగారు తిట్టి మరి, అరే బాబు నువ్వు మంచోనివే కానీ కొద్దిగా తిక్కుందిరా అని చెప్పేసి తను తిట్టి, తను ఏంటంటే మా కంపెనీలో, అంటే మా బావగారు కంపెనీలో అకౌంటెంట్ గా నాకు జాబ్ ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఐ వాస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో నైస్. కానీ తనేమని చెప్పి మా బావగారు ఎప్పుడంటే, అరే నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అది ఈవినింగ్ చేయి, ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా టైమింగ్ ఇఫ్ యూ నో కదా, మనకు 4:30 5:30 స్టార్ట్ అవుతుంది 9 o'clock అంటే. సో ఆ టైంలో చేసుకొని ఈవినింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డూ ఎడ్యుకేషన్ స్టఫ్ యూ కెన్ డూ అని చెప్పారు. ఐ వాస్ డూయింగ్ ఇట్. సో ఐ వాస్ సర్చింగ్ అనమాట. అంటే ఐ వాంట్ డూ దిస్ ఎడ్యుకేషన్, బట్ ఐ వాస్ నాట్ షూర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఐ నో ఏం చెప్తావు, మ్యాథ్స్ చెప్తావా, ఇంగ్లీష్ చెప్తావా, కంప్రెషన్ చెప్తావా, ఐ వాస్ నాట్ షూర్. సో ఐ వాస్ గోయింగ్ ఆల్ అరౌండ్ అండ్ సర్చింగ్ వాట్ టు డూ. That time I found out value education is my my this thing. Then I took that, and I got some training in there, and then I told my brother-in-law in 2019 that I want to make it as my career. Then he said, okay, no one can stop you if you want to, but you train your sister and go. బట్ నా టైం వాళ్ళకి ఏమైందంటే 2019 చెప్పాను, 6 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను, 2020 మార్చ్ బయటకు వచ్చాను. కరోనా వచ్చింది అప్పుడే. మా బావగారు హీ ఆఫర్డ్ మీ దట్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ డూ, బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ యూఎస్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి ఐ వాస్ దేర్ కాబట్టి లెట్ మీ ట్రై దిస్ అని చెప్పేసి ఐ వాస్ డూయింగ్ సమ్ మెటీరియల్, ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ మెటీరియల్. ఎందుకంటే నో వన్ నోస్ కదా. సో ఐ వాస్ థింకింగ్ ఓకే వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి ఐ వాస్ డూయింగ్. సో అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది మనకి, అలా చేస్తూ ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి, ఈ కరోనా ఎప్పుడు అయిపోతుంది అని చెప్పేసి. కానీ దాన్ని మళ్ళా ఐ వాంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఐ జాయిన్ ఎ కంపెనీ, మై ఫ్రెండ్స్ కంపెనీ. సో హీ ఆఫర్డ్ మీ వన్ జాబ్ నైస్లీ. సో దట్స్ నైట్ షిఫ్టింగ్ అనమాట. కానీ ద శాలరీ ఆఫర్డ్ ఈస్ నాట్ బిగ్ శాలరీ, బట్ he said okay, first you prove yourself and I can increase. Same thing, same my first job. If you prove yourself, 36 నుంచి 48 నుంచి 60కి చేస్తాను. ఇది కూడా కైండ్ ఆఫ్ అలాగే చెప్పాడు అనమాట. సో ఐ కంప్లీట్లీ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ మీ, మేబీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ షుడ్ సే. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్. అండ్ దాంట్లో ఏంటంటే మార్కెటింగ్ గురించి అనమాట. అంటే ఐ నెవర్ డిడ్ మార్కెటింగ్, బట్ ఐ లెర్న్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ డిడ్ ఇట్. But after first month, whatever he said, I did, and I told him. Then he didn't get. I didn't get a good response. So after 3 months, I told him I didn't get a response, and at 6 months, no response. Then after 6 months, he said and I felt, Array, this is not going to work. So let me switch to what is that development again. I told him, and then he decreased my salary, and I should have common sense. I said I should have common sense, because first of all, I'm getting less salary, and he's decreasing your salary to put you in development. Why? You should understand, isn't it? But sometimes our brain doesn't work, isn't it? One of my friend was saying after listening to my story. So when you become so big, and when you write your life history, then this part of going to that company will become you become so low. I don't know. But anyways, so I was still working there, but my father got to know about this thing, and he said, no, he's don't work there. Then I stopped it. And then that time I was searching for job, and then I got into Infosys. And then from last 1 year, I'm working in Infosys. This April 25th of 2023, I'll be completing 1 year. My point in saying all of these things, going to USA and getting out of the jobs in different jobs in USA, and getting out of USA and settling in India, and again getting out of India to go to Australia and learning business in Australia, getting out of Australia and learning accounts for the Australian company, and getting out of that accounts job, and trying for value education, and getting training in the value education, and getting out of completely Australian thing, and again getting out of this thing, and again getting into software. And my point is, again, I'm saying it's not about my glory, but to start something from scratch, you really, really need guts, I should say. But actually, what I say, it is not scratch at all, because yes, I'm 2007 pass out. It's been 16 years. I'm in the industry. I was never I was not a dumb fellow. I was sitting idle. I was doing something. But
recently I was talking to one of the fellow in he's a agile coach. Okay, I was like, I'm a person, I want to talk to people over the, like, chai, or like, at the tea cafe, because I feel, instead of like, learning from big fellows, I feel, I mean, one of the leader, our leader Lax Gopi said, I met him over the tea, or coffee, or like, we have some meetings అనమాట, ఏమంటారు, ఎంఎస్పీ టీమ్స్ అట్లా మీటింగ్స్ ఉంటాయి, దానిలో కలిసాను. I was really impressed with him. తను ఈజ్ వెరీ బిగ్ ఫెలో, బట్ హీ గేవ్ టైమ్ టు మీ, అండ్ మేము, అంటే ఈజ్ తెలుగు పర్సన్ టు, మంచిగా మాట్లాడాడు. అండ్ దెన్ అండ్ ఐ షుడ్ సే, లైక్, అబ్బి, నాట్ ల్యాక్స్ కానీ ఇంకా అందరూ ఇట్లా, ఇన్ఫీలో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే, ఇట్లా ట్రీటింగ్ ఎవ్రీ వన్ విత్, లైక్, అంటే వాళ్ళు పెద్ద వీపీ, పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా టాకింగ్ టు పీపుల్ నైస్లీ. అండ్ వాట్ దే సే, అండ్ ఇఫ్ యూ గ్లోరిఫై దెమ్ ఫర్ దేర్ దిస్ థింగ్ కదా, వాట్ దే సే, నో సుధా మేడం అండ్ నారదమూర్తి సార్, like, do this by practice. They are the leader by example, they say, and we have seen, like, I'll make some videos on that too. So my point here is, I request all of you, you decide what your comfort zone is, and please, don't stuck there, man. మీకు మీ హార్ట్లో, లైక్, సంతోష్ అనే వాడికి ఒక సైకో ఫిజికల్ నేచర్ ఉంటుంది. అది సాటిస్ఫై అయినంత వరకు వి షుడ్ ట్రై అండ్ వి షుడ్ డూ ద థింగ్స్. Thank you very much. Hare Krishna. I'll see you next video.